Gurave Gaurachandraya Radhikaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental, holy place, Brahmand Ghat. По бессмысленной милости Шри Гуру Гауранги вы прибыли в это трансцендентное место Брахманда Гhat. Brahmanda means the universe, the creation of Lord Brahma, which is in the, like an egg. Брахманда — это вселенная, как творение Брахма. Она выглядит в форме яйца. So, after wandering in many, many lifetimes, 8,400,000 lifetimes, then, if a person, he does 84 Krosh Parikrama, the 84 Krosh Parikrama of Brahmanda, and he comes here to Brahmand Ghat, then his journey through all the Brahmandas will very soon come to an end. Цикл самскары очень долгий, когда душа перевоплощается из тела в тело и проходит все 8,400,000 форм жизни, путешествуя по всей Вселенной, и наконец-то прибывает сюда, в это удивительное место Брахманда Гhat. Это уже дает понять, что вот это путешествие самсары уже заканчивается для этой души. So when Sri Krishna was a very small boy, he used to come in the dust and sand here on the bank of Jamuna. И маленький Кришна часто выбегал из дома и прибегал сюда играть с друзьями, тут в песках Ямуны. So one day, Krishna and his small friends were playing here. Однажды Кришна играл тут с маленькими друзьями своими. And some of the friends, they went to Mother Yashoda and complained. They said, "Oh, Yashoda Maiya, your Lala is eating dirt." Дети донесли маме Йашоде, пожаловались на Кришну, сказали, он песок кушает тут. Then Mother Yashoda thought, "Oh, I'll have to rebuke him." Мама Йашода подумала, это еще что такое, придется сейчас поговорить с ним. So she left her kitchen and she came here, Мама Йашода прибежала looking for Krishna. из дома, ушла с кухни, I said, "Oh, Kanaya, come here." нашла сына среди друзей, подозвала, Кана, иди сюда. She said, "Have you been eating dirt?" Ты кушал песок? He said, "Oh, mother, I can explain everything." Мама, я все могу объяснить. You see, when I came here this morning, then the other boys had been stealing sweets from their home. Кришна сказал, мама, знаешь, на самом деле, когда пришел сюда утром, я узнал, что мальчики украли сладости. And all put their sweets together, and they were sharing them with each other. И все украденное они стали делить между собой. То есть тут пикник, завтрак. And then they said, "Krishna, you try this, it's so delicious." Стали угощать меня сладостями, убеждая, что они очень вкусные. And then I said to them, "Oh, no, I never eat stolen things." И я наотрез отказался, сказал, я краденое кушать не буду. And then they became afraid. Никогда не ем краденое. И мальчики испугались, тогда насторожились. They thought that I would tell their mothers what they have done. Подумали, вдруг он сейчас пожалуется на нас, мамам. So to stop me, before I could say anything to their parents, so then they made up these lies about me and they told you that I was eating dirt. И решили тогда наговорить на меня уже первыми, чтобы, думая, если я пойду жаловаться, тогда уже дискредитировать меня полностью, чтобы я выглядел нехорошим. Поэтому они тебе сказали, что я кушаю песок.
Mother Yashoda looked at the boys. Oh, Sridham, was he eating dirt? Sridham said, yes. Мама Ишода посмотрела на ребят, спросила: Шридам, Кришна кушал песок? Шридам сказал: да. Mangal, was he eating dirt? Yes. Мадамангал, Кришна кушал песок? Да. Oh, Balaram, was he eating dirt? Баларам, Кришна, Канайпл? Then Mother Yashoda, he said yes also. Да, Баларам подтвердил тоже. Mother Yashoda said, even your brother is saying that you have eeten dirt. Мама посмотрела снова на Кришну. Даже твой брат говорит, что ты Krishna кушал said, песок. Naham bhakshitavam amba sarva sangsayina. They are all, oh mother, I have not eating dirt. They are all lying. They are all telling lies. Это не я не ел песок, мама. Они врут все наговаривают на меня. So she said, but Balaram is saying that you've eaten. Ну как же все? Даже Баларам засвидетельствовал, что ты кушал его. Krishna said, oh mother, I can explain everything. Мама, понимаешь? Actually, when I came here, I saw that Balaram was eating dirt. And he was afraid that I would tell you. So then he made this rumor about me first, so that he would not get in trouble. На самом деле, сегодня я увидел, как сам Баларам кушает песок. И увидев меня, он испугался, что я пожалуюсь на него. И решил первым наговорить на меня. So then, Mother Yashoda to find out the truth of the situation, but she was getting nowhere. То есть мама Ишода уже была в тупике, она не понимала, кто на кого наговаривает. So she just said, open your mouth, I want to see if you've been eating dirt. Просто рот открой, я сама посмотрю, кушал ты песок или не кушал. So then, baby Krishna opened his mouth, and Mother Yashoda looked inside, and she saw Brahmanda, the whole universe. Испуганный Кришна зажмурил глаза, широко открыл рот. Мама Ишода заглянула ему в рот, и там увидела Браманду, Вселенную. She saw all the mountains and rivers and oceans. Увидела горы, океаны, реки. She saw all the planetary systems. Все планетарные системы. She saw the Earth planet. Увидела планету Земля. And on Earth she saw Vrindavan. На Земле она разглядела And in Вриндаван. Vrindavan she saw herself looking inside the mouth of Krishna, seeing the universe where there was another Vrindavan, where she was looking in the mouth of another Krishna, looking in the mouth of another. И увидела себя во Вриндаване, Forever. глядящей в рот Кришны. И внутри этого рта она увидела еще Вселенную, и там планету Земля, и там себя, глядящего в рот Кришны, и как в зеркальном вот такой вечности. То есть это все до бесконечности она видела вот это Вселенную, во Вселенной, во Вселенной, и род Кришны. She was almost fainting. То есть ей уже становилось плохо, то есть у нее голова начала кружиться. Then Mother Yashoda said, what am I seeing? Она думала, что это вообще, что я вижу? Have I become mad? Я с ума схожу, что ли? Or am I dreaming? Или это сон? Or is it that someone has done buri naja, done evil eye on my baby? Или кто-то сглазил ребенка? They've done some tantra on my baby, and so these the strange things are taking place. Кто-то порчу, наверное, навел на Кришну, поэтому вот эти странности происходят. He's such a good boy. Хороший мальчик. How would he be so restless and go to the neighbors' houses stealing all the time? Someone must have done some tantra on him, because he's very innocent. Что-то не так. Ребенок у меня идеальный, невинный. С какой стати он будет воровать в домах других и вот такой поедать всякий песок? Это тут явно подозрительно все. So then she held Krishna to her heart and prayed, "Oh Supreme Lord Narayan, please save my son." Прижав ребенка крепко к груди, мама Ишода взмолилась Господу: «О Господь!» То есть, обращаясь к Нараяне, она сказала: «Защити ребенка». He is the source of Lord Narayan. То есть, не понимая, что Кришна — это источник Нараян. But the speciality of this Braja Leela is no one has even the slightest suspicion that Krishna is not just Nandan, Yashoda Nandan, ordinary cowherd boy. Особенность вриндаванских лил, что браджабаси, они любят Кришну так крепко, они не воспринимают айшвари никакой. То есть все уверены, что они простые пастухи, что Кришна сын Нанды и Шоды. Because Nanda Baba is always worshipping Lord Narayan. So Lord Narayan, he may sometimes enter into his son to perform some special task. But Krishna himself, he doesn't know what he's doing. Если что-то удивительное происходит, все это списывают на милость Нараяна, что просто Нараяна заходит в Кришну и помогает им таким образом. А Кришна обычный ребенок. Even Krishna didn't know what was happening. Сам Кришна понятия не имел о том, что происходит, что You know, in Bhagavad Gita, Krishna said to Arjuna, "I will show you my universal form." Когда в ходе Бхагавад-гиты Кришна сказал Арджуне: «Я явлю тебе свою вселенскую форму, But that's not what happened here. Виратрупу». Но тут совершенно по-другому все происходило. When Krishna opened his mouth, he was afraid. He was thinking, "Oh, now I'm in big trouble."
Кришна в страхе, он открыл рот, закрыл глаза, предвидя, что сейчас он получит от мамы Ишоды, когда она увидит грязь там во рту. So in Braj, his Madhurya Shakti, his sweetness is always serving him. But his Aishwarya Shakti does not get so many open chances to manifest. Во вриндаванских лилах главным образом Кришне служит его Мадурья Шакти, а у Айшварья Шакти у нее почти нет никаких дел, там она сидит без дел. So his Aishwarya Shakti thought, oh, now I can have a chance to serve Krishna. If I manifest all the universes in his mouth, then his mother will forget that she was supposed to be chastising him. И увидев испуг, почувствовав испуг Кришны, Айшварья Шакти подумала, о, вот у меня будет возможность сейчас как-то послужить ему, сейчас надо отвлечь маму Ишоду, если я ей покажу там вселенную во рту Кришны, наверняка это ее как-то отвлечет от того, что надо его наказывать. This is called Rasantara. Это называется When расантара. the rasa is going one way, then something unexpected happens and the rasa goes the other way. So she was about to chastise him and she was angry. Then the next one, oh my boy, I have to protect him. Событие, которое резко меняет ход настроения, то есть расантара, что-то вот мама Ишода собиралась наказать его, а тут она прижимает его к себе, мальчик мой, как его защитить. So the Aishwarya Shakti rendered a very beautiful service at this moment. И Айшварье Шакти удалось вот таким образом послужить Кришне. So thinking that someone had done tantra on her son, she knew that I have to call the local brahmanas and they have to make an exorcism. Мама Ишода подумала, надо Expel the evil spirits. сводить эту порчу с ребенка, надо призвать местных брахманов. So then she called the brahmanas, Bhaguri Rishi and Sandilya Rishi and other brahmanas of Braj and told them what happened and asked them, please purify my son. Призвала Багури Риши и всех других старших Риши Браджи, объяснила им ситуацию, описала, сказала, помогите, пожалуйста, снимите порчу с Кришны. So they told her exactly what to do. Они сказали, как действовать. They said you should get cow dung and cow urine and mix it together and cover him in this. Сказали, сделай коровьего навоза и мочи и покрой его And then you should swish him with the black hairs of a cow's tail. А потом бей его хвостом черной коровы. And we will chant mantras protecting. А ты его води этим хвостом по нему, а мы будем мантры повторять. Om Narayano Narovai Swastinaha Padmanabhaha Purushottamo Dadatu. And in this way, the Brahmanas were chanting the Swasti Vachana. Брахманы запели свасти вачану. And Madhya Yashoda gave dakshina to the Brahmanas. Мама Ишода джакшину раздала всем брахманам. And they blessed him. Они благословили Кришну. So this is the nature of Braj. Это природа Браджа. Only the name of Krishna. No, only the shadow of the name of Krishna can purify a person of all sins. But here in Braj, Madhya Yashoda is trying to purify Krishna with cow dung. Как иронично все, что во Браджа, что имя Кришны, не то что имя Кришны, она Мабас, то есть тень имени Кришны может освободить человека от всей кармы. А тут мама Ишода призывает брахманов, обмазывает Кришну навозом и мочой, чтобы очистить его. So this is a very special place И молятся на Райне. for Subal, Sridham, Arjun, Labanga, Stoka, Krishna, Madhu Mangal and different friends. Это особенное место, которое обожают мальчики, друзья Кришны. Why? Почему? Because when you're a small baby, you just stay at home in the house with your mother. Потому что в младенчестве дети проводят время дома с мамой. But then after you learn to walk and you become a little bit independent, you can go outside and play. And that's the time where you meet your friends, your childhood friends, who are your friends for your whole life for the first time. Но позже, когда ребенок уже умеет ходить и чуть постарше, его отпускают играть на улицу. И вот тут они уже знакомятся с другими детьми, с которыми они подружатся на всю жизнь. То есть это дети, друзья детства остаются друзьями навсегда. When Krishna was a little boy and he came out to play here, he met so many friends for the first time. Маленький Кришна на этой площадке тут и познакомился с другими мальчиками. When they saw him, they're amazed. Oh, this Kanaya is so sweet. И Кришна понравился всем детям. Думали, такой сладкий и милый этот Каная. And when Krishna saw his friends Subal and Sridham and others, he also thinks they are so sweet. He becomes charmed by their love. А Кришна тоже взаимно любит друзей. Он обожает и Субала, и Шридама. Думает, они такие классные. So the first meeting of Krishna with his little friends took place here. И вот эта первая встреча Кришны с его друзьями состоялась тут.
But then Madhya Yashoda told Rohini Maya, oh, now it's time to take prasadam. Go and call Krishna. He has to come in from playing. И мальчики подружились, и стали неразлучными. И мама Ишода вдруг послала Рахини за Кришной, говорит, обед готов, пусть возвращается домой. So Rohini came here, said, oh, Kanaya, come on, come on. Don't delay, your father is waiting for you. То есть ужин был готов, и Рахини пришла, Каная, пошли домой, сейчас папа вернется, надо кушать. So then, little Krishna, he had to leave his new friends that he just met. И Кришне было горестно расставаться с друзьями. Он только познакомился, подружился, и надо идти в скучный He didn't дом. want to leave them, but he cannot disrespect his father. То есть ослушаться он не может, Рахини, и то есть папу разгневать тоже, то есть надо идти домой, но уходить совершенно не хочет. So he had to go home to eat, and tears came in his eyes. И он повернулся в сторону дома, сделал несколько шажков, слезы заструились у него из глаз. And the little boys also had tears in their eyes. Мальчики расстроенно смотрели на него тоже со слезами на глазах. And they said, Kanaya, Сказали, Каная, come back again and play with our gang of friends. ты возвращайся и всегда с нами тут, с нашей группой играй. Kanaya, फिर से आ जाओ हमारी बालतोली में जाओ हमारी बालतोली में कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बालतोली में सुना है मैंने नहीं मोहन कि तुम बंसी बजाते हो सुना है कन्हैया सुना है मैंने नहीं मोहन कि तुम बंसी बजाते हो ना है तुम बंसी बजाता हो हमारी बालतोली में Oh Kanaya, we have heard that you can play the bangsi. Нам рассказывали, что ты играешь на флейте. Please come back again and play the bangsi in our group of friends. Пожалуйста, в следующий раз принеси с собой флейту и сыграй для нас. Oh Kanaya, Каная, we also heard that you go stealing makan, butter. а мы знаем, что ты иногда воруешь масло. Kanaya, सुना है मैंने यही मोहन कि तुम माखन चढ़ाते हो सुना है सुना है मैंने यही मोहन कि तुम माखन चुराते हो कंचरा जाओ हमारी बालतोली में Oh Kanaya, we heard that you steal butter also. Каная, мы знаем, что ты воруешь масло. So Krishna is leaving, he's going back to his home and his friends, they have tears in their eyes. Please come back again and we can steal together in our gang. Кришна уходит с мамой Рахини, а ребята расстроенные из духа говорят, возвращайся, мы вместе пойдем воровать. Kanaya, Krishna.
Krishna Kanaya Lal ki jai. Hey, Krishna, after taking prasadam, he came back. They were very happy. Кришна снова вернулся на следующий день играть с друзьями. Oh. Here's the dirt of Brahmand Ghat that Krishna was eating. Вот это пыль Браманда Гата, которую кушал Кришна. It's very tasty. Очень вкусно. Krishna was thinking, oh, everyone says that my lotus feet, the dust of my lotus feet is very sweet, so let me try what it's like. Кришне было любопытно. Все хвалят пыль моих лотосных стоп. Интересно, какая она на вкус. И он стал пробовать эту пыль. So one day Krishna came here and all of his friends, they were already playing. Однажды Кришна пришел, и друзья все уже были вместе тут. And when he arrived, they all began to laugh. И как только он подошел к ним, они все громко засмеялись. Krishna said, what's funny? Такого смешного сказал. But they just laughed at him. Они... Krishna said, no, tell me what's going on. Ребята, ну что происходит? But what happened? Then one boy said, it's a secret. Мальчик сказал, это секрет, Кришна. And we're not telling you. Сказать тебе мы не Krishna said, можем. no, tell me the secret. Ну расскажите мне, ну пожалуйста. But all the boys? So then one boy, he said, all right, I'll tell you the secret. Кришна, ладно, я... We know a secret that you don't know. Мы знаем что-то. And the secret is this. Это секрет о One тебе. day, Nanda Baba, he was walking on the bank of the Jamuna here. Знаешь, что однажды Нанда Баба, он прогуливался по берегу Ямуны. And he saw this black tamarind tree. И увидел вот это черное тамариндовое дерево. And in the black tamarind tree, there was a black hole. И там было черное дупло в этом дереве. And in the black hole, there were some black crows. И в этом черном дупле, в черном дереве, And in the жили middle, черные вороны. in the middle of the black crows, in the black hole, in the black tamarind tree, there was a black baby. И там среди этих черных ворон, сидящих в черном дупле, расположенном в черном дереве, сидел черный мальчик. And it was you. Это был ты, Кришна. Krishna began to laugh. Кришна расхохотался. Oh, what are you saying? This is not true. Что вы несете? No, it's true. Это правда, Кришна. Nanda Baba found you there. Там тебя нашел Нанда Баба. And he took you home. И забрал тебя домой. So we know the truth. You are not the son of Mother Yashoda. Он тебя усыновил, поэтому мы знаем правду про тебя. You are not the son of Nanda Baba. Ты не сын Нанды и Ешоды. Seeker said, what are you saying? Of course I am the son of Nanda and Yashoda. Что за глупости? Что вы несете? Конечно, я сын Нанды и Ешоды. Then the boy said, what are you talking about? Look, your brother Bal, he's so fair. Your father Nanda Baba is so fair. And you are black. Ты сам подумай, So where посмотри. did you come from? Посмотри на своего брата, какая у него светлая белая кожа. Посмотри на отца своего и сам задумайся, откуда ты такой родился. Then Krishna looked at his own body and Krishna- realized something for the first time. I'm black. Кришна посмотрел на свои руки и понял, у меня темная кожа. How did I become black? А как это вообще произошло? And he started to cry. И он просто разрыдался And he ran all the way home. и побежал домой. Sometimes when the boys tease him, he goes crying to his. Иногда, когда мальчики обижают его или дразнят, он идет жаловаться But маме. this day he couldn't go to his mother because he found out it's not his mother. Но сегодня он не мог пойти к маме, потому что он узнал, что это не его мама вообще. So he went to the courtyard and he lay on the ground and he was kicking his arms and legs and crying. Он забежал во двор, просто упал на землю и стал там руками, ногами бить и плакать просто. Mother Yashoda noticed, oh, my baby is crying. And she went outside, said, there, come in the lap of your mother. И он валялся Have на those земле boys been cruel to you again? в полной истерике. Мама Ишода, услышав плач сына, выбежала во двор, сказала: Кришна, ну что, опять мальчики тебя Were they дразнили? teasing you again? Опять они дразнили. Иди ко мне, сядь ко мне на колени. Come in the lap of your mother. Иди, мама тебя успокоит. Krishna was crying and he looked up, he said, you're not my mother. Какая мама? Ты не мама мне. Mother Yashoda said, what are you saying? Ты что вообще говоришь такое? Krishna said, no, I know everything.
Не надо притворяться, я все знаю. I know about the black tamarind tree and the black coal and the black crows, everything. Я узнал сегодня и про черное дерево, и про черное дупло, и про черных ворон. If you are not my mother, then I'll go into the forest and find my real mother. И вообще, что мне тут делать с чужой мамой? Я пойду в лес искать собственную маму. Krishna said, now I understand everything. Теперь мне все стало понятно. Sometimes when I'm stealing butter, you catch me and twist my ear and give me a slap. Сколько раз ты мне плюху давала, уши мне дергала, когда красла. You know, there's a place nearby, it's called Brahmand Ghat. Есть рядом место, называется Брахманд Гhat. Брahmand Mahadev is there. Там живет Брахманд Махадев. We would go there, but we got so stuck in traffic today, we lost some time, so we съездили don't к have нему, но, the к chance. сожалению, трафик. But Brahmand Mahadev is just over there. Brahmand Mahadev ki jai. Brahmand Mahadev means that form of Lord Shiva who takes away all your chinta, your worries. Чинтахара. Чинта — это тревоги, волнения. Хара — тот, кто забирает ваши тревоги. So Yashoda and Rohini Maya, they go there and they worship Brahmand Mahadev. They're always worried all the time. А так как мама Ишода и Рахини постоянно нервничают, переживают, волнуются за Кришну, они постоянно ходят молиться Махадеву. Peace of mind, they cannot even do their housework because Krishna is so naughty. Кришна себя так ведет постоянно, что у них нет ни одной спокойной минуты. Постоянно они в волнении. Shukadeva Goswami has said, Sring Agni Dangstrasi Jala Dvija Kanta Kebhyaha Krida Parav Atichalo Swasuto Nishedum Grihyani Krityam Api Yatra Natadz Jananno Sheikata Aputo Alam Manasona Vastam. Manasona Vastam means their minds cannot find any resting place anywhere. То есть вообще покоя никакого нет у мамы Ишоды и Рахини. They cannot become absorbed even in their housework because they're always disturbed. Спокойно даже работать не могут, ничего сделать, потому что они постоянно нервничают и переживают. Krishna and Balaram are so restless and they keep forbidding them. Don't do this, don't do that. То есть целый день не делай этого. То есть Кришна Баларам такие непоседы, что все время мама Ишода и Рахини только этого не делай, этого не But they делай, never listen. этого не делай. Но дети не слушаются. One day Krishna came outside and saw Nanda Baba had a very big bull with huge horns and his head was down, he was Однажды Кришна во дворе увидел одного из самых больших быков Нанда Бабы, и этот бык нагнул голову и ел что-то, там травку So какую-то. Krishna saw the horns and thought, oh, this is a good place for climbing. Увидел эти огромные увесистые рога этого быка, он подумал, классно бы покарабкаться по And этим. when he climbed onto the horns of the bull stood up Он забрался на один рог, so high. и бык подумал, странно, что это за тяжесть на голове, он поднял голову, и Кришна тут же взмыл. And Krishna was hanging onto the horns and calling, Maya, Maya. И Кришна оказался высоко и держался изо всех сил за рог и звал маму. Mother Yashoda told Nanda Maharaj to come and Nanda Maharaj took him down from the horns of the bull. Мама снять его сама не смогла с этих с рогов, призвала мужа. And Mother Yashoda twisted his ear and gave him a slap. Don't do that again. Дала ему хорошенько и за ухо его подергал, сказал, больше не вздумай такое. So Sringi means horns. Шринги — это рога. Sringagni. Goswami says Agni. Agni means fire. Огонь дальше упомянут, что когда он Госвами. Mother Yashoda was in one room, she was churning the yogurt, and in the kitchen there was a fire in the chula. And Krishna had discovered a new game. Oh, when I throw ghee in the chula, the fire goes up. So Krishna was good game. Мама Ишода отлучилась, пошла пахтать йогурт. В это время Кришна забрался на кухню. Там на плите стояло, там что-то варилось, и горел огонь. И Кришна придумал новую игру. Кидать ги в этот огонь и слушать взрывы. И он там пригоршню ги забрасывал, это бум-бум. Mother Yashoda came and caught him. Hey, stop doing that! Услышав And twisted his взрывы, ear and gave him a slap. на кухне мама Ишода Don't do that примчалась again. туда, дала ему оплеуху, подергала за ухо, сказала, больше так не делай. Sringi Agni Dangstri. Dangstri means animals with big teeth. Данстри — это клыкастые, Like клыкастые животные, такие как Like dogs. обезьяны, собаки. Krishna went outside and he saw one dog was lying in the dust like this.
Кришна во дворе увидел With his mouth собаку с open. раскрытой пастью. Она спала там, грелась под солнцем. So he was curious, how far can I put my hand inside the mouth of this Он думал, dog? насколько глубока я. Very quietly was reaching like this, and then his mother came, hey, come here, and twisted his hands. Like, don't do that. Как глубоко я могу засунуть руку ему в пасть? И он стал засовывать свою руку. Мама Ишода увидела это, опять ему надавала Шенька. Sringagni Как Gangs больше так не Asi. делай. Asi means sword. Шорт. Анси это меч. While Mother Yashoda was doing housework, Krishna found Nanda Maharaj's big sword. He could hardly lift it, and he was trying to lift it and swing it around. Кришна нашел меч отца где-то у него в его апартаментах, в кабинете. И этот меч был настолько тяжелым, это сабля, что Кришна сам ее поднять толком не мог. Mother Yashoda came, hey, put that down, it's very sharp. И он бегал там с этой You'll саблей. hurt yourself. Мама Ишода увидела его, ты ж положи оружие на место, что ты делаешь, ты поранишься сейчас. And she twisted his ear and gave him a slap. Don't do that again. Щипнула его за ухо, шлепнула его опять. Thanks to see, Jala. Jala means water. Джала — вода. When Mother Yashoda, when Krishna was very small, Mother Yashoda would come here to take baths, and she would put baby Krishna on the shore of the Jamuna and say, stay there. And then she would get in the water to take bath. But Krishna would crawl up to the edge, about to fall in. So then she would come out again and put, now, stay there. And then she would go in the water, but then he would crawl to the edge again. After 3 times, she gave up. She said, I have to take a bath with him. So then she took Krishna in her arms, and then the two of them, they dunked under 3 times together. Джала — вода. Однажды мама Ишода пошла с Кришной к Ямуне и решила принять омовение. Она положила младенца Кришну на землю вдали от берега, пошла окунуться и увидела, что он начал ползти прямо к воде. Она вышла из воды, оттащила его подальше, положила в безопасное место. Опять он приполз к краю воды. И так 3 раза повторялось, потом она уже сдалась, говорит, придется с ним на руках. Взяла на руки и с ним окунулась. Двиджа means bird. Двиджа — птицы. See, Krishna was playing with crows, but crows are very filthy. Кришна играл с воронами, это грязные So Mother животные. Yashoda said, hey, come here, don't play. Why are you always playing with dirty animals? Мама сказала, ну не надо с грязными животными играть, ты заразишься чем-то. Kantakabhya. Kantak means thorns. Кантак — это шипы, колючки. The cowherd men had made a fence from thorn bushes, thorn branches. Пастухи из колючих кустарников, из веток с колючками смастерили такой самодельный забор. And one beautiful flower had fallen from a tree and landed in the middle of the thorn branches. Кришна увидел, что среди вот этих колючих веток лежит один очень красивый цветок, который упал с дерева. So Krishna said, oh, I want that flower, it's very pretty. Он хотел дотянуться до цветка, подумал, такого красивого цветка я еще не видел. So he lifted up one of the thorn branches and he crawled inside to get the flower, and then that fell down again. And then there was one thorn in his hair this side, one thorn in his hair that side, his cloth here, one thorn here, and he could not move. Он одну ветку с колючками оттащил в сторону, приподнял, думал, заберусь под нее, потом возьму цветок и выползу. Но она упала прямо на него, одна колючка с этой стороны в волосах, другая с этой, что-то за одежду зацепилось, и он как этот приколотый там So he got himself in a real fix. застрял. И не знал уже, как выбраться оттуда. Then what can he do? Maya! Что делать? Стал звать маму. So then Mother Yashoda saw him and called Nanda Baba, and Nanda Baba took a big stick and lifted up the thorns, and then Mother Yashoda took him out. И мама Ишода увидела, что происходит, позвала Нанду Махараджа, он взял палку, приподнял вот эти ветки колючие, и Кришна смог выбраться оттуда. And she twisted his ear and gave him, don't go in the thorn fence again. Ну и как всегда он получил очередную порцию наказания, и мама сказала, больше не лазь туда. So Mother Yashoda, when she told Krishna, of course I'm your mother. И когда она ему сказала, я твоя мама, что ты говоришь, глупый? Then Krishna was having a flashback of all of these times when Mother Yashoda was chastising him. Кришна стал припоминать все вот эти разы, когда он получал от мамы Ишоды. He said, oh, now I understand everything. Я все понял теперь. If you were really my mother, you would not always give me a slap. Родная мама так бы не била все время. Even one day I remember you tied me up with a rope. Не только била, ты меня привязала один раз веревкой. If you were mother, you would not have tied me up. Настоящая мама моя не привязывала меня веревкой к ступе. Then Mother Yashoda was remembering when she tied up Krishna, and she was feeling so much regret. Мама Ишода She felt guilty припомнила. about it. Ей стыдно стало, она подумала, такое чувство вины испытала, подумала, действительно, что это я так...
She said, "Look, переусердствовала. Mother Yashoda said, don't listen to those boys. Мама Ешода сказала, ты этих мальчиков вообще не слушай. I am your mother and I'll prove it to you. You were born from my womb." Я твоя мама, я тебя родила. Huh? Я тебе докажу это. Can you taste the irony? Вы ощущаете тут иронию? He is God, He is the source of all existence. Он источник всего бытия, Верховный Господь. But his mother said, "You were born from my womb." А мама говорит, ты из моего лона родился, ты мой сын. So then she said, "Look, come with me." And she picked up Krishna and carried him into their temple room. Взяла Кришну на руки и занесла его в алтарную. And she put her right hand on the Narayan Shalagram Shila. Положила правую ладонь на их домашнюю Нараяна Шилу. And the left hand on Krishna's head. Левую ладонь на голову Кришны. And she said, "I take sharp, I'm making a vow, I swear in the name of Lord Narayan that you are my son, you were born from my womb." Вот в присутствии Господа я клянусь, что ты мой сын, я тебя родила. So then, see Krishna, he calmed down, he stopped crying. Кришна подуспокоился, And he came in the lap of Mother Yashoda. прижался к маме Ешоде. And he said, "I accept it, you're really my mother. Ну хорошо, я верю тебе, ты моя мама. But one thing, Но у меня вопрос. why am I black?" Почему я такой темный? Mother Yashoda said, "You see, before you were born, then your father and I, we were worshipping Lord Narayan Shalagram Shila. Потому что до того, как ты родился, твой папа и я, мы поклонялись этой Нараяна Шалаграм And we Шиле. prayed to him, oh, we want to have a son just like you." Мы молились о том, чтобы у нас был такой же, мы говорили, Господь, пусть у нас будет сын такой, как ты. So because the Narayan Shalagram Shila is black, so you are black. This Ты is why. Шила черная, поэтому ты такой у нас получился тоже. Then Krishna became very happy. О, Кришна обрадовался. Now I know the truth. Теперь все понятно. Those boys can't tease me anymore. Негодные мальчишки. They will not tease me, I will tease them. Больше никто меня дразнить не будет. Теперь я буду всех троллить. So then after that, if anyone was teasing Krishna saying, "Why are you so black?" then Krishna, instead of becoming upset, he would tease them. И теперь с тех пор, с того дня, когда кто-то дразнил Кришну, говорил, а что ты такой темный? Он им отвечал следующим образом. Sometimes the gopas or the gopis, they would say Krishna, "Oh Krishna, tu beda bata de gana, tera ranga kala kyo, tu kala ho kavi, jaga se nidala kyo, tu beda bata de gana, tera ranga kala kyo, tu kala ho kavi, jaga se nidala kyo." Hey Kanaya, you are different. Ты какой-то другой. To Beda, but tell us why you are different. Ты какой-то необычный. Объясни, почему ты такой странный? Why are you so black? Почему ты такой темный? But even though you are so black, you are so wonderful and so beautiful, very rare in this world. Удивительно, несмотря на то, что ты такой темный, все-таки ты очень-очень красивый. Krishna said, "I'll tell you why I'm black." Я вам сейчас объясню, почему я такой темный. मैंने काली रत ने जन्म लिया, काली काया की दूध पिया, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला है। तू पैदा बता दे गाना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होगा भी, जग से निराला क्यों। Krishna said, "I'm black because I was born on a dark night. Родился, потому что я родился во время убывающей луны. And my mother fed me the milk of a black cow. Мама накормила меня молоком черной коровы. And she wrapped me in a black blanket. Замотала меня в черную пеленку. And this is why I became black." И поэтому я потемнел. No, we don't believe you. Tell us the truth. Ну что ты врешь? Правду расскажи нам. सखी रोज ही गाने बुलाती है, ओ मखना बहुत खिलाती है, सखियों का दिल काला इसलिए काला हो। Krishna said, "You know that every day the gopis, they're inviting me to come to their house
Вы знаете, каждый день гопи зазывают меня в свои дома. And they feed me so much butter. Кормят меня маслом. Is it true? Это правда? No, no, no. If anyone tries to feed butter to Krishna, he says, no, no, no. Нет. Он отказывает. Если его угощают, он ничего не принимает. But when they're not looking, he'll come and steal it. Он ждет, когда все смотрят в другую сторону, и тогда он крадется. They complain to Mother Yashoda, oh Yashoda, your son, when we try to feed him, he doesn't take. But then he comes and steals. I think he has a taste for stolen goods. Соседки жалуются, знаешь, странный сын у тебя, когда мы его угощаем чем-то, он отказывается, но потом кушает краденое, сам крадет у нас. So, but Krishna is saying, oh, every day the gopis invite me to the house and feed me so much. А Кришна рассказывает, каждый день меня зазывают в гости, кормят маслом. Is it true? Это правда? Yes, because he's speaking the Prem Katha. Это правда, потому что он говорит прям катху. They love him so much. They're always thinking, when will he come and eat in my home? Все любят, все думают, когда он придет и покушает у меня дома. So yeyatamam prapadyante tangspatarai bhajamyam. Krishna always reciprocates with everyone. But in Braj is never straightforward, always crooked, always indirect. So he goes and steals. But really in their heart they're inviting. Он всегда отвечает взаимностью, но во Браджи все не прямо, то есть все делается как-то странно, не напрямую, поэтому он крадет. So the Mother Yashoda says, all my Sakhis, my friends are saying that you are stealing in their house. И Йашода спрашивается, она говорит, мои соседки, подруги жалуются, что ты крадешь у них. But Krishna, he said, no, no, they invite me and they feed me. Нет, меня приглашают в гости и кормят. They are telling lies. Обманывают они. Sakhiyo ka dil kala, isliye kala ho. Oh, those gopis, their hearts are black. They're lying about me. Врут все эти гопи, у них черные сердца. But because their hearts are black and I am eating their butter, that's why I became К black. сожалению, видимо, так как они с этими черными сердцами, они это масло сделали, я принял их угощение, вот я тоже потемнел от их еды. मैंने कालिया ना करना चकिया अकालिया ना को ना तलिया ना गो का रंग काला इसलिए काला हो. I danced on the head of Kalia Я танцевал на голове Калии. and I controlled him. Я укротил And этого Kalia змея. is black. But so whoever you associate with, you become like them. Так как я провел много времени на головах Калии, то укращая его, то я от этого общения с темным змеем сам потемнел. Oh, this is why I'm black. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот и я теперь темный. Then when Krishna became older Когда Кришна подрос, and someone asked him, the gopis asked him, oh, why are you black? и гопи спросили, а что ты такой темный? Then Sri Krishna said, Saki nainon mein kajra lagati hai, o nainon mein mujhko bitati hai, kajre ka rang kala, isliye kala ho, tu pida bata de kana, tere rang kala to, tu kala ho kali, jag se nirala to. Krishna said, these gopis, they put kajal on their eyes. Потому что гопи подводят глаза черным карандашом. And then they sit me in their eyes. That means they're always looking at me. Так как они, то есть, и And I помещают am меня reflected in their в eyes. свои глаза. То есть они на меня все время таращатся, и я там в их черных глазах So нахожусь. because the Sakhis always keep me in their eyes and they cover their eyes with kajal. And the kajal is black. This is why I am black. Так как они с меня глаз не отводят от меня, и вот этим черным каджалом они меня запачкали. Krishna Kanaya Lal ki jai, jai jai Sri. Go Premanande, Hari Hari Bo.